sir? For তোমাকে SPSS. আমার ইয়েটা দেওয়া আছে, ওটা থেকে তুমি দেখে নাও। স্যার হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি SPSS এর যে ইন্টার্নশিপটা হবে কতজনকে আমরা এ করবো মানে অ্যাকোমোডেট খুব করবো বেশি ওখানে? হলে আমরা 20 জন নিতে পারি। ম্যাক্সিমাম। তাহলে যারা আমাদের পার্টিসিপেন্টস আছে এখানে ওদেরকে একটু মানে করতে হবে আর কি, যাতে ওদের বন্ধু বান্ধব জয়েন করে, তাহলে আর কি গ্রুপটা বড় হবে আর কি। যারা পার্টিসিপেন্টস অলরেডি, ওরা যদি ওদের যারা ইন্টারেস্টেড বন্ধু বান্ধব আছে রিসার্চে আগ্রহী, তাদেরকে সার্কুলেট করলে এটা 20 হয়ে যাবে। এই ইন্টার্নশিপে একটু মজা সৃষ্টি করতে হবে। এটা নিয়ে একটু ভাবছি আমি। ওকে, নাও স্টার্ট। তনুশ্রী প্লিজ। भवतु नो भुनक्तु सह वीर्यं करभवाई तेजस्वी दधाधितमस्तु मा विदधिषाभाई। ओम शांति शांति शांति। Thank you, Tanushree. So today we will learn the difference between means. Okay, in our earlier class, last day class, we have understood the confidence interval, we have understood the standard error of mean, we have understood the one sample t-test. We have also understood that is the mean across the different groups. Okay, so this time or today we will learn the difference between means. So please you write down the mean difference in bracket more correctly difference between means bracket close is a standard statistic that measures the absolute difference between the mean value in two groups in a experimental design based research. In an experimental design based research. Okay, ki bollam? What I have said, Ajam, please repeat. Hello Ajam, please repeat. Okay, Pritikana, what I told? Yes, sir. The mean difference is a standard statistics that measures the
absolute difference between the mean value in two groups in an experimental design-based research. Correct. So what does it mean when we are talking about the absolute difference? For example, mean of one group is 9.5. Okay. And mean of another group is 10.5. So when we do the t-statistic, then we give importance on the absolute difference. Okay. So this minus, that will not be there. And when we are talking about the experimental design, why experimental design is important in case of the difference between means? Because in experimental design, we are studying the effect of independent variable on the dependent variable. Okay. So here the dependent variable is the score distribution. It is the scale distribution. And the independent variable is the categorical. Okay. For example, you want to examine the effect of intelligence on academic achievement. So the academic achievement, that is your dependent variable. And the intelligence, so you are classifying your sample into two groups, like high IQ and relatively low IQ. Okay. And now you are examining the mean difference between the two groups, that is the high IQ group and the relatively low IQ group. So when you are making this type of categorization, you are following the arbitrary classification. Okay, it is arbitrary classification. But if you want to examine, that is whether there would be any significant mean difference in academic achievement between boys and girls of primary school, then what is important, that is the boys and girls. This is the genuine category. And this is your sex or gender, that is assumed as your independent variable. And academic achievement is your dependent variable. Is it clear to all of you? Yes, sir. স্যার আরেকবার এক্সপ্লেন করবেন? এই রে কি বললাম ভুলে গেছি। Can anybody, Sridevi, can you tell? Yes, sir, I can. Please try. Yes, sir. What sir has said that sir has literally defined what an experimental research is, and in the experimental research we have a research design. Every research has a design, so experimental research also has a design. So in experimental research we have two kinds of variables. One variable is called dependent variable, another one is called independent variable. Now, why the name dependent variable? Because this variable, this dependent variable is dependent on the independent variable.
this dependent variable is dependent on independent variable. So the example which sir cited, if I can take that, uh, independent variable is categorical data. Okay, like boys and girls, like intelligence, high IQ, low IQ. So this is a independent variable. And dependent variable is, here in the example, is academic achievement. So why academic achievement is a dependent variable? Because academic achievement depends on the gender. It has been assumed that academic achievement depends on the gender. Academic achievement depends on the intelligence. So academic achievement has been considered here as dependent variable, and intelligence or the gender category has been taken as independent variable. Now, coming to the types of independent variables, sir has categorized independent variable into two types. One is an arbitrary one, another one is a genuine one. Arbitrary one is intelligence. Okay, here arbitrary one is intelligence, where it is it is divided. It is it can be categorized as persons having low IQ and high IQ. It's a very arbitrary concept. That's why the independent variable has been called as arbitrary. But in case of another independent variable, which is the gender, that is the boys and girls, these are all very genuine concepts. There are no abstract entities here. So it has been categorized as genuine independent variable. So the dependent variable academic achievement is dependent on this independent variables, that is boys and girls. Sir, am I right? Thank you, Sridevi. Thank you. Okay. Okay. You helped me a lot. Thank you. Okay. Sir, So, one point may be added here. Balo. That is, dependent variables are generally numeric and score data. Scale data, right? Scale data. Yes. And categorical data, this is the naming variable. Also, dependent variable give us some score and scale variable. Correct. So please you write down the assumptions when you want to do the difference between the two means with SPSS. You have to fulfill certain assumptions. So please you write down. Number one, dependent variable is continuous. Dependent variable is continuous. In bracket, interval or ratio level. Interval or ratio level. Number two, independent variable that is categorical and has exactly two categories. So there will be the two categories because you are studying the difference between means. Number three, cases that have values on both the dependent and independent variables. Cases that have values on both the dependent and independent variables.
Number 4, independent samples or groups, that is independence of observations. For example, you are interested to study the effect of online teaching on the students of class 5. Then what will be your research design? So you have collected 10 students of equal intelligence level or the IQ level. And you train 5 students through the online teaching mode, and another 5 students through offline teaching mode. And the next, you administered the academic achievement test. Okay. So next you are comparing the academic achievement mean differences between the two groups. Here 2 groups means group 1, that is your first group. They were treated by online teaching. And another group, that is your control group maybe. So they were treated by offline teaching. Okay. Is it clear? That means there is no relationship between the subjects in each sample. Okay. And the 2 groups are totally independent. So please you write down this thing. Independent samples means independent observations. Independence of observations. So subjects in the first group cannot also be in the second group. And no subject in either group can influence subjects in the other group. No group can influence the other group. Violation of this assumption will yield an inaccurate p-value.
Is it clear to all of you? Okay. Now, write another assumption. A random sample of data from the population Next point. Normal distribution in bracket approximately of the dependent variable for each group. If the dependent variable is heavily skewed if the dependent variable is heavily skewed, the power of test will be reduced. Next, in case of moderate or large sample, a violation of normality may still yield accurate p-values. P means probability values. So can you tell me that is why I have told that is the both trainees will be homogeneous with respect to the IQ. Both groups of trainees will be homogeneous with respect to IQ.
Pritikana, can you tell? That to reduce the error. Right, because IQ is the confounding variable. So that can create the error. Error. Okay, so when you want to do difference between means, you are assuming that change in the dependent variable is due to only the independent variable. Okay. Sridevi, can you tell me why I have said that is approximately normal distribution will be there for each group? Yes, sir. Sir, I can try. Sir, no, in all the frequency distribution, sir, whatever we see is not, in the true sense, it is not as we see in the picture, because the word normal means average. So there has to be some data which are either lying below, more outliers might be there, or there may be some data which are higher than the highest data in the normal curve. I mean, so what I mean to say that there might be data which are lower than the lowest portion of the normal curve, higher than the highest portion of the normal curve. So the distribution is, in that sense, may not be perfectly normal. It is approximately normal. And also, sir, there is also another explanation which I think that can be given, is that if we have small data, small number of data, then also the distribution, that the frequency distribution of the dependent variable, it might not be as that what we see in case of normal distribution. It might be, suppose it might be skewed data also. We can see some graph like where the data is concentrated in the middle, or data is concentrated on both sides, where skewness and kurtosis comes. But generally, we accept them as, we consider them as, we bring them to our domain and we tell them that yes, these are all normal data. Okay. So what is the basic assumption? That is, there would be no significant mean difference between the two groups. That is the basic assumption. Okay. Therefore, we initially check that whether there would be the change in the dependent variable for the independent variable or not. That is important. Okay, next point, please do write down. This is very vital. Homogeneity of variance. Homogeneity of variance. That is, variance is approximately equal across the groups. When this assumption is violated and the sample sizes for each group differ, the p-value is not trustworthy.
Okay. For this reason, we are following Levin's test. What is Levin's test? Please write down. Levin's test is an inferential statistic. I have repeatedly used the word statistic, not statistics. So what is the difference between statistics and statistic? Can anybody tell? Preeti, can you tell the difference between statistic and statistics? No, sir. Okay. Nilanjana, Tanushree, Sridevi. Sir, আপনি বলে দিন। Statistics is the study. Okay. And statistic is the measure. Okay. So please you write down. কত অবধি বলেছি ভুলেও গেলাম। Levin's is an inferential statistics. Statistic, not the statistics, used to assess the equality of variances for a variable calculated for two or more groups. Two or more groups. Levin's test assesses this assumption it tests the null hypothesis that the population variances are equal. Called homogeneity of variance or homoscedasticity. If the resulting p-value of Levin's test is less than some significance level, in bracket typically 0.05, bracket close, comma,
the obtained differences in sample variances are unlikely to have occurred based on random sampling from a population with equal variances. Thus, the null hypothesis of equal variances is rejected, and it is concluded that there is a difference between the variances in the population Okay, this is clear to all of you. So can anyone repeat why Levin's test is important? Can tell me? Anyone? Hello. What is the null hypothesis in case of the difference between means test? Hello. স্যার আমি একটু চেষ্টা করব। করো। স্যার আমি একটু এক্সাম্পল দিয়ে স্যার আপনার কাছে একটু বুঝবো আর কি, তাই জন্য একটু বলছি। স্যার ধরুন আমি একটা পপুলেশন নিলাম, মানে পপুলেশন অফ 100 স্টুডেন্টস। So we are dividing that population of 100 students, sir, into two samples, sample 1 and sample 2, or sample 3 samples. So in sample 1, suppose sir we have 30 students, sample 2 we have 20 students, and sample 3 we have 50 students. Okay. So sir, our assumption is that for a population of 100 students, if we divide it into sample 1, sample 2, sample 3, the variance between these three samples, S1, S2, and S3, is, I mean, there is no variance between three samples. Right, sir? Null hypothesis. That is, the samples are homogeneous. Samples are homogeneous, correct. Homogeneous. Sir, এবার আমরা যদি if we then perform Levin's test, এবার Levin's test এ যে if the result comes that the p-value is less than 0.05, then we can say that less than 0.05 হলে কি হবে?
স্যার p যদি less than 0.05 তখন কি আমরা null hypothesis টাকে রিজেক্ট করে দেব যে no there হ্যাঁ, exists correct, difference correct. between the নাল হাইপোথিসিস কে তখন আমরা রিজেক্ট করে দেব। হ্যাঁ we reject the null hypothesis but the null hypothesis is not accepted এবং their variance differ I mean there is variation between samples স্যার এটা তো হুম 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 স্যার এবার একেবারে correct। স্যার এবার আমি স্যার একটা একটু মানে একদম লেম্যান টার্মে স্যার বলো না। ভেরিয়েন্স স্যার একদম মানে আমি মানে একদম লেম্যান টার্মে জিজ্ঞেস করছি স্যার ভেরিয়েন্স মানে স্যার এই কথাটা মানে কি ভেরিয়েন্স মানে তো সামথিং দিস ভ্যারিজ ভেরিয়েবিলিটি ভ্যারি করে কিনা নরমাল, সামথিং মানে ওই হ্যাঁ যে স্ট্যান্ডার্ডাইজ মিন ডিফারেন্সটা আছে না, হ্যাঁ স্যার স্ট্যান্ডার্ডাইজ মিন ডিফারেন্স সেইটা তোমার ভ্যারি করছে কিনা, স্ট্যান্ডার্ড থেকে ভ্যারি করছে কিনা। মানে স্ট্যান্ডার্ডটা তো জিরো, হ্যাঁ মানে মিন পপুলেশনটা তো জিরো মিন পপুলেশন তো জিরো, হ্যাঁ সেইখান থেকে এটা ডিফার করছে কতটা। দুটো গ্রুপ যদি হয়, একটা এক্সপেরিমেন্টাল গ্রুপ আর একটা কন্ট্রোল গ্রুপ, ন্যাচারালি ডিফার করবে, হুম তাই না? সাপোজ আই অ্যাডমিনিস্টার দ্য করোনা ভ্যাকসিন টু দ্য করোনা affected people, and I have administered some placebo medicine to the corona affected people, and if I want to collect the data from both there is a both groups, okay, so what is the expectation that is there would be no significant difference. That means there would be no difference, that is no effect of the vaccine হ্যাঁ স্যার for the null hypothesis, হুম because I have no idea. I am thinking, oh, this vaccine is just a placebo. This vaccine is nothing. হুম Okay. And when I find that is the Levin's test I'll do, and I have noted no, the null hypothesis is rejected. Okay. Then I have to follow the t-test when the null hypothesis is rejected. So equal variance and unequal variance. Now I am showing you one data so that you can understand. Please you tell me whether it is visible or not. Visible, right? Yes, sir. So Tanushree, please you explain what are the things you observed here. This is the variable, okay? The dependent variable is taste, and shakes is the independent variable. Independent variable. And shakes is the independent variable, okay? So now if I go to the data view, is data view visible? No. Yes, sir. Yes, yes, sir. Okay, thank you. So you will find that is the taste data is there. Another one, shakes data is there. So now I click analyze. Then I click the compare means. Then I click the means. Okay. So taste data is my dependent variable. Shakes is my independent list. Variable. Okay, and taste is my dependent. Okay. So this is my output. Is the output visible? Yes, sir. Yes, sir.
হুম, No, not. দেখা যাচ্ছে স্যার। Output দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে। Okay, so you will find that is the male is 35 and female is 37.8. Okay, the হুম, dependent variable is there. Now, if I click it again, analyze, compare means, one sample t-test. Okay, so I assume that is there is no difference between male and female. So I am doing only the one sample t-test. So that is the result of the one sample t-test. Okay. So now you can find out that is the total is 36.55. SD is 5.48, and you will find the same thing here. One sample t-test. And you have noted that is the স্যার এখানে সিগনিফিকেন্ট জিরো that আছে। one sample t-test. হ্যাঁ, ওয়ান স্যাম্পল টি টেস্ট, কিন্তু One sample t-test এ কোনো এখানে যে ডিফারেন্সটা আসছে সেটা হচ্ছে যে sample mean from the population mean. It is not the between male and female. Okay. আচ্ছা, হুম হুম। Then Sample I am mean- going to the independent sample t-test. Is it visible? Yes, sir. So here you will find the grouping variables. This is vital. You have to define the group. The defined group is 1, another group is 2. Continue, then okay. So here you will find the Levin's test for equality of variance. Is it visible? Okay, and there you will find the 2 t-test. স্যার ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্যাম্পল টেস্টটা দেখাচ্ছে। হ্যাঁ দেখাচ্ছে তো, উপরে দেখো লেখা আছে Levin's test for equality of variance. Equality of variance এ কি দেখাচ্ছে? Whether it is equal or unequal. Null hypothesis accepted or rejected. এটা কি 0.05 এর উপরে না 0.05 এর কম? 0.05 এর কম হলে নাল হাইপোথিসিসটা অ্যাকসেপ্টেড হবে না, আর 0.05 এর উপরে হলে নাল হাইপোথিসিসটা অ্যাকসেপ্টেড হবে। তবে এখানে দেখা যাচ্ছে কি এই দুটো গ্রুপের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স নেই। ওকে, এখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ there are two things. One is the equal variances assumed and equal variances not assumed. দুটোর ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে -1.021 এবং এটা সিগনিফিকেন্ট নয়, তার মানে দুজন গ্রুপই একই রকম। আচ্ছা, এই দুটো গ্রুপের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স নেই। আচ্ছা, এখানে টি এর যে ভ্যালুটা আসবে সেটা দেখেই জাজ করতে হবে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি ওই সিগনিফিকেন্স লেভেলটা দেখবে। আচ্ছা, এখানে ডিএফ 18 দেখাচ্ছে কারণ টোটাল তোমার 20 ডেটা আছে। So 2 গ্রুপস আছে।
সেই জন্য ডিএফ টা তোমাকে এরকম দেখাচ্ছে। ওকে, নাও when you want to publish your paper in the journal, okay, you cannot submit the SPSS output to the journal because the journal has different types of format. আচ্ছা, এটা কি কারো কাছে ক্লিয়ার হলো? কোনো ডিফারেন্স আছে? মানে কারো কাছে যদি ক্লিয়ার না হয় একটু বলে দাও, নাহলে পরে চলে যাবো। Oh. Is it clear to all of you? Independent sample t-test, is it clear? Any question? Preeti, তোমার কোনো কোশ্চেন আছে? শ্রীদেবী? Leven's test for equality of variance. হ্যাঁ স্যার, এখানে ওই এফ ওখানে তো দেখাচ্ছে যে এদের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স নেই। এফ এর ভ্যালু কি 0.112? ইকুয়াল ভ্যারিয়েন্স অ্যাজিউম করে নিচ্ছি আমি। হ্যাঁ, এফ ভ্যালু হচ্ছে 0.112 লেভিন টেস্টে, সিগনিফিকেন্স লেভেল হচ্ছে 0.741। এটা থেকে আমরা কিছু কনক্লুড করছি না, আমরা ওই টিটা ধরেই কনক্লুড করব। এটা হচ্ছে ওই দুটো জিনিস এখানে বলে দিচ্ছে, সেখানে হয় তুমি ইকুয়াল ভ্যারিয়েন্স অ্যাজিউম করতে পারো, ইকুয়াল ভ্যারিয়েন্স নট অ্যাজিউম করতে পারো। এখানে দুটোর ক্ষেত্রেই দেখো একই রেজাল্ট বেরিয়েছে, দেখেছো? টি টেস্টটা দেখো 1.021, একই রেজাল্টই বেরিয়েছে। তুমি এটাও করলে যা, ওটা করলেও তাই। ওকে, লেভিন টেস্টটা একটা কোশ্চেন তুলে দেয় যে তুমি যে মিন টি টেস্টটা করছো, তুমি তো বলছো ওটা সিগনিফিকেন্স, কিন্তু তুমি কি লেভিন টেস্টটা করেছো? এটা হচ্ছে কিছু কিছু কনফারেন্সে দেখবে পেপার সাবমিট করতে গেলে তারা এইসব প্রশ্নগুলো করে তোমার মাথাটা খারাপ করবে। তুমি বলবে যে আমার মিন ডিফারেন্সটা আমি দেখতে পাচ্ছি, ব্যাস একজন প্রফেসর অমনি প্রশ্ন করবে, হ্যাভ ইউ ডান দ্য লেভিনস টেস্ট? তখন তুমি বলবে না, আমি তো লেভিন টেস্ট করিনি, ব্যাস সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল। আর কি, যাও সুন্দর করে রিসার্চ করলে সব গন্ডগোল হয়ে গেল। মানে স্যার, মানে আমাদের মিন ডিফারেন্স বার করার আগে লেভিনস টেস্টটা করে নিতে হবে স্যার। লেভিন টেস্টটা আগে করে নিতে হবে, করে নিয়ে তারপরে মিন ডিফারেন্সটা বার করতে হবে স্যার। তোমাকে এটাই একটু হচ্ছে কিছুই করতে step। হবে না, এসপিএসএস সবটাই তোমায় করে দিচ্ছে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। তোমায় কিছু করতে হবে না। স্যার, ভেরিয়েন্স দুটো স্যাম্পলের মধ্যে ভেরিয়েন্স আছে কিনা এটা আগে দেখে নিয়ে তারপরে দুটো স্যাম্পলের মধ্যে মিন ডিফারেন্সটা বার করতে হবে। মানে যদি দেখা ভেরিয়েন্সটাকে যায় যে ওদের হোমোজেনাইজ মধ্যে করে নিতে ভ্যারিয়েন্সটা হবে। ছিল, তবে তো তোমার মিন ডিফারেন্সটা ওটার জন্য হয়নি, অন্য কিছুর জন্য হয়েছে। এই সব প্রশ্নগুলো ভীষণ ঝামেলা করে। পেপার সাবমিট করতে যাও কনফারেন্সে, দেখবে এই প্রবলেমগুলো ফেস করতে হবে। এতটা ক্লিয়ার সবার কাছে?
কারো মনে কোনো প্রশ্ন আছে? স্যার এখানে এফ ভ্যালুটা স্যার কি ইন্ডিকেট করে, ওই লেভিনস টেস্টের তলায় যেটা লেখা যে আছে সিগনিফিকেন্সটা আছে কিনা? স্যার, এফ এর ভ্যালু কত হলে আমরা, না একটা তো এফ আছে, একটা 0.05 এর নিচে হলেই তুমি মনে করবে যে ইকুয়াল ভ্যারিয়েন্সটা তুমি, ওটা হচ্ছে নট ইকুয়াল, মানে নট ইকুয়াল ভ্যারিয়েন্স। মানে এফ এর ভ্যালু 0.05 এর নিচে হলে? এফ না, ওই যে সিগনিফিকেন্স লেভেল দেখাচ্ছে না, হ্যাঁ স্যার, এসআইজি যেটা লেখা আছে ওইটা দেখবেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আর স্যার এই এফটা কি? সিগনিফিকেন্স লেভেলটা দেখবেন। আচ্ছা স্যার এফটা কি ইন্ডিকেট করছে? ব্লক তো লেভেল লিটারেচার। টেস্টটা সিগনিফিকেন্ট কিনা। আচ্ছা। Okay, now please you write down the table format for APA journal. Tables will vary in size and structure depending on the data you are processing. But APA gives some general guidelines for their design. To correctly format an APA table, follow these rules. Number 1, table number in bold above the table. আরে দিদি, তোকে একটু পরে ফোন করবো, আমার ক্লাস চলছে, আমি একটু পরে ফোন করছি। হ্যাঁ, আমি একটু পরে ফোন করছি। না, বুঝতে পারছি, একটু পরে আমি তোকে করবো, চিন্তা করিস না। APA table format, okay. To correctly format an APA table, follow these rules. Number 1, table number in bold above the table. Brief title in italics and title case below the table number. First হচ্ছে table number in bold above the table. Second one, brief title in italics and title case below the table number. But SPSS output provides you the vertical lines. But in case of the APA table format, there will be no vertical lines. So please you write down, no vertical lines. Horizontal lines only where necessary for clarity. Horizontal lines only where necessary for clarity. Next, clear, concise labels
for column and row headings. Clear, concise labels for column and row headings. Number consistently formatted. For example, with the same number of decimal places. Next, any relevant notes below the table. Any relevant notes below the table. Now I am showing you the table format of APA. It is available. This is clear now. দেখো টেবিল 1টা বোল্ডে আছে, clear, and the title number of boys and girls by age group italics এ আছে। এখানে কোনো দেখো there is no vertical line, horizontal লাইনটা only for the classification of the data. আর নিচে দেখো লেখা আছে নোট, এই ডেটাটা কোথা থেকে এসেছে। This is clear to all of you? Yes, sir. এই সাইটটায় যাবে, এখান থেকে দেখতে পাবেন। এবার লিখে নাও APA figure format. Figure number in bold above the figure. Next, brief title in italics and title case under the figure number. Next, if necessary, clear labels and legends integrated into the image. Next, any relevant notes below the figure. এই ছবিটা দেখো, figure 2, figure number, that is bold, figure title italics এ আছে। এবার ফিগারটা দেখাচ্ছে, দেখে নাও লিজেন্ডটাও দেওয়া আছে নিচে, কিন্তু ছবির মধ্যে লিজেন্ডটা নেই। লিজেন্ড মানে কোনটা বয় কোনটা গার্ল, এটা হচ্ছে লিজেন্ড। অর্থাৎ ওই যে বার প্লট গুলো দেখাচ্ছে, বার প্লট গুলো হচ্ছে ইন্ডিকেটর করছে ওই লিজেন্ড গুলো। তারপর লাস্টে ফিগার নোট। অনেকে দেখবে ফিগারটাকে নিচে লেখে, সেটা না। ওকে, so I have reached my goal. Okay, I have told you that is I will finish this course within the 5 days. Day 1, day 2, day 3, day 4, day 5 already written, and finally I achieved it.
Okay. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. So I have achieved my goal. My commitment finished. Okay. And now you are enlightened with many things. So whatever you have understood, please you write down in the Google Classroom. Okay. Sir, And based upon that, you will get the certificate. Everybody will get the certificate, but please you write so that I can tell others, okay, this is not the simple certificate, it has some value. হ্যাঁ বলো প্রীতি। হ্যাঁ স্যার, বলছিলাম যে সেকেন্ড ডে আর থার্ড ডে যে ক্লাসের ভিডিও লিংকটা সেটা কি স্যার একটু দেয়া যাবে? দিয়ে দিচ্ছি তো সব গ্রুপে, দেইনি? দিয়ে দিচ্ছি তো। স্যার ফার্স্ট ডেটা আর ফোর্থ ডেটা পেয়েছি, সেকেন্ড ও আর তো থার্ড আমাকে দেখতে হবে, আসলে এগুলো কোথায় কোথায় আছে তো খেয়াল করিনি। ঠিক আছে, আমি দেখছি, আমি দিয়ে দেবো। ঠিক আছে স্যার। স্যার আজকে কি অ্যাসাইনমেন্টের কোশ্চেন থাকবে নাকি কি হবে? হ্যাঁ, কোশ্চেন দিয়ে দেবো। স্যার অ্যান্সার গুলো ঠিক হচ্ছে কিনা? তোমরা ভালোই লিখছো, আসলে এটার জন্য তা না হলে আমাকে আবার আরেকজন লোক রাখতে হবে, আমি ওরকম কিছু লোক রাখিনি। মোটামুটি তোমাদেরকে তো প্রশ্ন করছি, তোমরা তো উত্তর দিতে পারছো। তবে এটা মনে রেখো যে মানে অলওয়েজ কিপ ইন মাইন্ড দ্যাট ইজ ইউ হ্যাভ টু ডু সাম রিসার্চ, আদারওয়াইজ ইউ ক্যান নট realize it, the beauty of the statistics. ইয়েস স্যার। স্যার আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করছিলাম যে এসপিএসএস এর যেটা ট্রায়াল ভার্সন আছে, ওটার যদি এক্সপায়ার করে যায়, ওটা কি আবার ইনস্টল করা যায়? এটা তোমাকে তোমার ভেন্ডার বলতে পারবে। Your vendor can provide you this knowledge. I cannot give you this knowledge. Okay, sir. But whatever I have taught you, that is possible by the SPSS 16th. So maybe the lower version, not necessary upper version is required for my lecture. And in your dissertation, it is mainly limited to the maximum to ANOVA. So all those things are available. Any more question? স্যার SPSS 16টা কি ইনস্টল করা যায়? করা যায় তো। আচ্ছা। You talk to your vendor. Okay, Tanushree, now the concluding prayer. Tanushree? Yes, sir. একটা করো। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Thank you. Rama, তুমি কিছু বলবে? So if anybody is interested to get the certificate, please you consult Dr. Rama Manna. Okay, Dr. Rama Manna is the trustee member. So you can talk to Rama Manna. Rama Manna can guide you.
Okay. Yes, sir. Nothing to say. The participants may give us some feedback about this program, and we'll send the certificate to their email ID, and it will take time at least 2 weeks. So you have to wait for your certificate. And if please give us feedback about this program and about the contents of the program, everything you, if you want anything. Ma'am, have you any feedback form? No. Okay, we'll arrange it. Yes, Okay. yes. ওটা হলে ভালো হয়, সুবিধে হয়। ঠিক আছে। করে দেবো। হ্যাঁ, ওটা হলে স্ট্রাকচারালি ঠিক আছে। ওকে। সানডে প্রোগ্রামে কেউ জয়েন করছে? সানডে প্রোগ্রামটা তোমরা কিন্তু জয়েন করো, হ্যাঁ। Tomorrow we have the program that is the collaborative program with Adamas University. Monday there is another program from that is with the Guwahati. Sir, provide them the link. I think in advance the link for the Sunday program and Monday program. Sure. I will give the link. I will give the link to both. Okay, so may I close now? You can share the link to this in this platform, sir. In the group. Rama, I have given you the link. So is it possible? Yes, I have forwarded her. Please you forward, huh? Because Yes, I have another class now. Okay, sir. I have to attend that class. Sir, My whatever, students are waiting. sir, you have given the Monday's link, but not Sunday's program. So Sunday's program, acha, okay. Again, I am giving. You send me and I'll send to the groups. Okay, sure.